In this video, we will look at the non-probability sampling. Okay. So for the non-probability sampling, all right, so there are 4 types of non-probability sampling that we will look in this video. So the first one will be the convenience, and then the judgmental. We'll look at quota and also the snowball. All right. So next one. So the first one will be the convenience, right? So what is convenience sampling? Right. So this is non-probability. The meaning of non-probability is that the sampling that is done without any probability feature, and we don't have any sampling frame, right? So convenience ni maksudnya senang, dengan senang, mudah sekali, dengan selesa sekali. So respondents selected because they are at the right time and at the right place. So mereka berada di tempat dan pada masa yang tepat sekali. Macam kita dapat jodoh. Dapat pada tepat masa dan di tempat yang tepat sekali. Alright? Contoh. Alright? So contohnya macam mana tu? Alright. Kejap. No inclusion criteria to select respondents. Kita tak ada kata kita nak respondent yang macam ni, macam ni, macam ni. Tudung sengit, tudung labuh, pakai purdah ke, tak ada. Right? There's no such things. Contoh. Survey at the entrance of mall pada pukul 10 pagi. Mall buka pukul 10. Paling mudah, duduk depan pintu mall pukul 10 pagi. Entrance. Orang masuk, select any customers who arrive at 10 AM. Orang masuk, bagi soalan. Orang masuk, bagi soalan. It can be interview or it can be questionnaires. You boleh buat interview dengan dia ataupun you boleh bagi soalan. Right? So this is what the meaning of convenience. Senang sekali. You duduk, hai, mall buka pukul 10, tunggu saja depan tu. Orang datang, bagi. Orang datang, bagi. Orang datang, bagi. Tak ada kriteria lah. Antok lah tua, muda, bagi je semua. Right? So this is the meaning of convenient sampling. Alright, so the next one will be the judgmental. What is judgmental sampling? So respondents selected because, based on, right? So we don't have because here. Based on the opinion or judgment that the researcher thinks certain characteristics that represent the population. Katakanlah kita nak buat kajian tentang pelajar tidak cemerlang, contoh. So, macam mana nak tahu pelajar tu tak cemerlang kalau kita tak tengok CGPA dia lah? Kita pun pergi tengok macam mana contohnya yang duduk belakang. Tak adalah gurau Biasanya ciri-ciri yang tidak berapa nak cemerlang lah tu. Sebab tu bila belajar ni kena duduk di depan. Kan? Alright. So contoh Alright. Sebagai contoh, survey on pirate CD sellers. Kenapa kita kata pirate CD sellers ni judgmental? Kita pergi dekat pasar malam. Kita pergi dekat lorong kaki lima. Mana-mana. Kita kita kena judge. Betul ke dia jual? Contoh kita pergi dekat satu deretan kedai, kita tak tahu kedai mana yang jual pirate CD sellers kan. Tapi kita kena buat judgement. Kedai mana? Kedai ni kot. Berdasarkan tengok dekat luar, ni tak berapa, ni macam nampak buruk sikit je. That is your judgement. Alright? So survey on pirate CD sellers. Okay? Biasanya pirate CD sellers ni kan jual pun dengan takut-takut. Ni saya nak interview dia lah. Contoh Alright. Contoh So, ataupun survey on excellent students ataupun nerd students. Saya kata, okay, today you have to conduct a survey on nerd students. Macam mana you nak tahu nerd? You have to judge. Kena pergi tengok. Oh, rambut belah tengah lelaki. Minta maaf kalau ada belah tengah. Pakai spek. Nerd students kan. Duduk depan. Duduk macam ni dalam kelas. Macam ni. Oh. Contoh. Alright. So, this is your judgment. You have to make a judgment based on the criteria that you want to represent the population. Okay? Right. So the next one will be quota. Non-probability sampling is very easy, right? Non-quota. Okay. So the third one will be the quota. We have specific guidelines on which item kita nak pilih yang mana or how many sample. Nak pilih berapa banyak. Nak pilih siapa, tu satu hal. Yang kedua, nak pilih banyak mana. Alright, should be drawn. So, a quota is set. So, kita kena set quota. Nak 10 orang sahaja hari ni. Okay, that is the quota sampling. Saya nak 50 orang sahaja. Habis 50, cukup 50, balik. Tak payah buat survey dah. So, that is your quota sampling. Right? So, for example, the interview which is done between 10 AM until 4 PM. Kan duduk dekat kedai, okay, hari ni kita kata nak pukul 10 hingga pukul 4 saja.
buat survey, that is your quota sampling. Okay, you ada limit masa. Alright. Ataupun you kata you nak yang pakai yang rambut merah saja contoh. You have set your quota that you want those with the red hair only, so that is your quota sampling. Ataupun you kata yang dressing style katakanlah yang pakai baju lengan panjang. So you pun pergi kat dressing style yang lengan panjang. Yang lengan pendek saya tak nak tengok semua. Saya nak lengan panjang saja. Contoh alright. Yang ataupun hobi, you buat quota sampling yang mempunyai hobi suka naik basikal, kan? Suka naik basikal, suka bersukan menggunakan basikal. Alright. So you pun pergi set quota, you nak tengok atlet yang ataupun orang-orang yang naik basikal petang-petang saja, contoh. Alright. So that is your quota. Maksudnya you telah set the guidelines that you want. Okay. So the last one will be the snowball. What is snowball? Snowball ni ialah bola snow you baling. Okay. Okay, kita tengok kena itu, kena ini. Dia main snowball ni dia macam yang ni balingkan ni, itu balingkan tu, itu balingkan tu. Itu maksud dia. Selecting subsequent respondent, memilih responden seterusnya based on information from previous respondent, berdasarkan maklumat daripada orang sebelum. Contoh, survey on smokers. Boleh jadi smokers ni boleh jadi dalam judgement. Oh, kita nak judgement yang bibir hitam. Contoh alright. Tapi kalau dalam snowball kita kata survey on smokers, kita hanya tahu awak ni, geng-geng awak aja yang tahu, kawan awak yang hisap rokok. Senyap-senyap, kita tak tahu, orang lain tak tahu. Okey, mula-mula pergi. Okey, kita dah tahu dia ni hisap rokok. Kita tanya-tanya soalan. Kita tanya dia, siapa lagi hisap rokok? Dia bagi tahu. Pergi orang seterusnya. Siapa lagi hisap rokok? Pergi orang seterusnya. That is snowball. Kita dapat maklumat daripada orang sebelum. Okey. Selain itu, contohnya lagi. Survey on victims of skim cepat kaya. Sebab skim cepat kaya ni tak semua orang kena. Tapi dia tahu antara geng-geng yang kena. Kan? Pergi orang mula-mula tanya-tanya. Tahu tak siapa lagi kena? Pergi yang seterusnya. Tanya-tanya soalan. Tahu tak siapa lagi kawan awak yang kena? Pergi pula. So that is what we call snowball. Dia dapat maklumat daripada orang sebelum dia untuk interview orang seterusnya. Alright, so these are four non-probability sampling techniques. So the first one would be, the fourth one is snowball. The third one will be the quota. And then the second one will be the judgmental. And the first one is the convenience. So that's it. Thank you for watching the video.